Jesus Christ. Amen. That's better. Tikota msemsole tinamati. Tenze, shwedu mambo Yesu Kristu. Tunakutendai mangwanani ano Baba. Tauya mimba Jehova kuzokunamatai. Mwari wangu throughout the week ishe Baba makanaka. Tinakutaura, tinakufunga, tinamatarisiro. Tinamaitira akasiyana Mwari amusina kufara nao. Mwari wangu taina mata show masimba ose. Tichiziva Baba kuti paunoya pa throne penyu tinofana kuya nekutya nekudedera. Mwari wangu tiregerere kudarika kwedu Baba, kuti kuungana kwedu Mwari kusave maturo pamberi penyu. Vakawanda vakaungana vachifunga kuti muripo imamu upo Jehovah. We don't want to assume or presume Lord. Ishe kuti tinongofungidzira kuti muripo imi musipo Mwari. Jehovah tainamata show masimba ose mangwanani ano. Upo henyu Mwari wamasimba ose kuti utishanyire. Baba maitaura nehana yomwe nomwe wedu Jehovah, in the study of the word, in the preaching, in the songs. Ishe wangu Mwari wamasimba ose maita minister unto us. Ishe wangu tainamata mayambisi wenziyo vaparidzi veshoko vaenzi vamuchatendera kuya pamaso wedu pazuva ranhasi. Mumwe neumwe wedu Ishe awane chikamu patinobuda mumba yenyu Mwari. Titi zvanga zvakanaka tawanangwa mimba yashe nekuti iye auya akataura nesu. Tainamata show masimba ose chinamatrawo even Ishe the wife of our pastor is not feeling well. Thou art still God, Jehovah Rapha, the Lord that healeth all our diseases. Noraya nawo pamberi penyu show masimba ose Ishe. Mwari wamasimba ose kuenda kuti I sent my word and healed their diseases. Mwari, you are God who knows no distance. Tiri kuno Mwari, you can do something there Lord. Ishe wangu tinokutendai Baba mazvita muzita reshu wedu Jesu Kristu. Amen. We are in the wrapping up of the 7th seal. So pano remember kuti the two tribes that were cut off by the bride, the Israelites. Pano remember here kuti my two tribes akabviswa nekuda kwe-idolatry, vakanamata mupunzo, vakasubstitutwa na Levi and Joseph. Those two tribes ndevapi? Pano remember Josh? Dan, correct? The other one? Brother Hilton? Kwete handisi kuti vakareplace, ndati vakabviswa vacho. Joseph ndiye akareplace vakabviswa. But ndikuti vakabviswa vacho there are two. Taudzwa Dan. The next one? I don't remember. No. It's Dan and Ephraim. Katinyore pasi kana chikangano handiti? Dan and what? All right. Let's read here. Brother Hilton, maybe you can come closer, more interpretation. So Brother Branham says here, therefore, if any man will serve an idol or keep an idol on him, zvino kana munhu akashumira kune chimpunzo kana kuchengeta chimpunzo, or bless himself in his own imagination of his mind, kana kuzviropafadza mufunga dzake, and serve idols, oshumira zvimpunzo, God said men, women, family, or a tribe, Mwari vanoti murume, mudzimai, mhuri kana rudzi, his name will be completely blotted out zita rake rinobva radzimwa ipapo for amongst the people. pakati pevanhu. Now, is that right? Zvino ndizvo here? How true? Chokwadi seichi? Tikuta kutaura panapa hanzi varume or marudzi 2 aya, tribe and Ephraim,
were blotted out. Why? Vakanamata mpunzo. Pavakanamata mpunzo, vakanamata vari under Jeroboam. If we remember, the 10 tribes after Israel, Mwari split into 2 tribes, Ephraim and Judah, and the other 10 tribes. The other 10 tribes, zaitongwa nemunhu ainzi Jeroboam. The other 2 tribes, Judah and Benjamin, zaitongwa nemwana wa Solomon ainzi Rehoboam. So mazita acho anotaka kufanana ndizvo. Kuna Jeroboam and Rehoboam. So Jeroboam ndiye akaona kuti vanhu vanoziva kuti kuJerusalema ndokunonamatwa Mwari, ndokune areka chaiyo yaMwari. So what did he do? Akanogadzira kuDhani chiark chokuti maybe measurements and everything zvazvakangofanana nekuJerusalem. Akati mimi shega yakufamba, don't trouble yourselves. Sazvinetse. Muchifamba kuenda kure kwakadai so. Chingonamatai chiri panapa ichi. Zvekuti vamwe vachiona vaingofunga kuti arike yatiri kubva uko yakangofanana neinei. Saka ende kana chipa chipiso kana uchipawa 7 rams uko vachipa tiri kungopawa 7. But Mwari anga akati areka yake yanga isiri uko. Ende Jeroboam vaprista vake hana kutedzera shoko raMwari rekuti munotora maLevites to administer over the issue of worship and sacrifices. Jeroboam aingoti chero waada zvisingaenderani neshoko raMwari. But panapa tiri kuzwa kunzi vakapinda muidolatry ava these 2 tribes. Mwari akadzima mazita avo. Akamadzima on bridal Israel. Not mubate baba. Havana kudzimwa zvachose. Pa 144,000 ndo yemwenga. Isusu tiri maGentiles handiti. Tine mwenga uchabuda kumaGentiles ndizvoka. But kuIsrael kuchabuda mwenga, and the number yekumwenga yekuIsrael it's already known. It's 100 and what? 144,000. So pa mwenga Mwari aida kutiratidza kuti Israel types or rather Israel yapanyama inotaipa Israel yedu pamweya. Isusu maGentiles hatisi teshe tinenge tiri mwenga ndizvo. The same with Israel. Israel yese change iri mwenga. That's why pane 2 tribes ziri out. But parikutaurwa nawo idolatry yakavabvisa mazita avo. Hatimbotaura zvinhu zvatinoti mpunzo nhasi. Munongosimudza chanofunga kuti ichi chinogona kuita mpunzo, ichi chinogona kuita mpunzo. Starch tiri. TV can be an idol. Brother Makun. Money can be an idol. Brother. Phone can be an idol. Fashion. Kunamata fashion. It becomes an idol, yes. Basa. Kusikila munhu anokoshesa basa rake kudarika Mwari. Becomes an idol. Brother Mamutu. Sports. Ikoko seku sports kuri serious. Kune idol worship yakanyanya ku sport. Bozi mwana kuti anona nsi kubhora. Ndiri ku NBA, anenge ari ku basket. Umati asi ku basket, ndiri kuona Tendulkar, ndiri ku cricket. Kusukira anofollow anenge aine vanhu vake vanototi ava. Umati anisi ku cricket, ndiri ku tennis. Handiti? Satan aka brother, panotaura pamusoro peBabylon, vanoona pop ndo vanenge vachifunga. Babylon brother yakaspreada zvekuti unogona kusaona kunamata chiRoma kwauri kufunga. But the devil akati iwo sheka kunamata ichi. Ndichakukandira chako chekuita sei? Chekunamata. Muri panzwisa? Movie idols. Kuna mama kuti movie anenge ari movie idols andika? Sports idols, fashion idols. Anditika? Munhu anotora mudzimai wake to be an idol, makotora murume wake to be an idol. The devil can put anything that comes before you and God, and you put the value to that thing kudarika Mwari. That thing automatically becomes an idol. Anditi? So idols akawanda zvekuti ukasangwara unonamatwa chimupudzo na Satan, but usingatori kuti kunamata Satan. Uchingoti I'm just a fan of Ronaldo. I'm just a fan of Messi. I'm just a fan of this, and you're not a fan of Christ. You're a fan of other people, but you're not a fan of Christ. So that thing becomes close to the Christ and nothing else.
ndizveni takambotaura last time tikati brother Branham vaita about some months vasipo vari kumacampaigns vachiparidza. He comes back home, he says I've got a rumbling spirit. Payangona ndege ichipfuura utoti maybe ndaenda kwira ndege ndaenda kuAfrica ndaenda kwakati. So vangu vati gare gare pamba, he would take his rifle futi yavo vobereka avo musango kusvika mwana wavo bheki akanzoti daddy I don't want to be made to a man like you. Skanzi why? Whenever you come from your campaigns, off you go to the woods. Mama wangu is always lonely and I feel it because nditogara nawo pano. And zvavaita wana bheki, it was true. Do you know what? Many times women would desire to have been married maybe to a man like Brother Branham. That's why Brother Branham achiti sister Bheki, sister Mita vhudzi ravo rakumudza kuchena, nguva yekuchena vhudzi ravo seti yakwana. Muri panzwisa? The life she was putting up, standing between Brother Branham and the public was just too much. Muri panzwisa? Brother Branham aigona kunzwa kuti toda kuparidza 12 o'clock pakati peusiku, munodziwa zvanditaura? Pasina vanhu vekuparidzira, but something in him is telling him preach. What would he do? Munhu anga achisuka, anga achiwacha, aneta. Honey, wake up. Chingo, please wake up. I feel like preaching. Wait a see. Vaitomuka sister Mita vogara apa, shoko rotanga kutorohwa. Muza ndikutaura. Kudananga basipokera zvalizva zvandikutaurira. You would wake her up middle of the night because vauda kunzwa kuparidza iyo. But why? Brother Branham, kulana vandoenga spoken word. A prophet is a sign. Andidika? Profita chiratidzo. Ukati prophet aswa panyika is a sign. Why would Brother Branham feel like preaching? Mudzimai wavo omuka pakati peusiku. Brother Branham being a prophet standing for God. His wife standing for the bride. Ndizvo? It means kuti Mwari kana akada kushanda newe haana nguva. Isandi tozotaura naMwari takuenda kuchechi. In the middle of the night, Mwari ada kutaura nemwenga. Andidika? Ende mwenga haufaniri kubhonga kuti ndatiri kuchechi nhasi. Nguva yekuzorora, Sister Mita would wake up. Ndizvoka? So, to be a servant of the word is not easy. Because rinokudedzera pa awkward time kuti uite something. Iwe wakatoneta, iwe kutonzwa kubhowekana, but shoko rinoti panguva inei ita zvakati. So, tikutaura pamusoro pema-idols, handitika? Tikaona kuti nangopa hangu an example inachiti kuroorwa nemunhu akaita saBrother Branham, it was not easy. And togara chitaura Brother Branham anoti takambobvunza masista muno ndikati vaida kuita Mary mubhaibheri. Kubla asingaziyani pasimudza loko hongu tese madzimai aida kuita saMary, handiti akaroora akazvara Jesu. Kusvika anonamatwa nemaroma, Mari yamai musandi amai vaYesu, handiti? But do you know what Brother Branham vanotaura kuti Mary akaroorwa ari a virgin, achiroorwa ne-widower. Joseph anga ari munhu anga afirwa aine vana vake 4. Unoziva izvozvo? So you see, to be a Mary is not easy, because vision inenge nemunhu wese ndikamukomana kangu keage yangu chimiswa apa tichiita sei, but unenge uchiyazonzi engagement nemunhu ane rudhundu rwevana vatokura bebe vakada kuinzana newe. Ndo zvazviri Mary izvo. I want to put the picture in reality. Unyazonzwisa kuti situation yaMary yanga yakaita sei. Paive nevakomana vakawanda veage yake vaakasiya akati kuroorwa nemudhara uyu. Mupanzwisa? Just like Ruth panguva yaBoaz. Boaz anozopa comment kunzi ndashamisika newewe. Wasiya vakomana because Ruth anga asati waage yaBoaz. Ruth anga asiri mukadzi wekutanga waBoaz. Boaz aitova mudhara nevana atova nemhuri dzake. But zvikanzi naBoaz, wasiya vanhu veage yako uchiya kwandiri, Mwari akurangarira. Mupanzwisa? So showing kuti kuteera Mwari pane zvinhu zvinotenderana nezvaunonzwa kuti nezvandiri izvi zvinofanira kuenderana nezvizvi. But nekuda kweshoko raMwari, you forgo things that might look of your time, of your trend. Handiti? Nekuti ukuda kuteera Mwari. So tikutaura panapa pamusoro pemachi 7th seal takuipedzisa. Brother Branham dwelled much vari ku 144,000 emaJews. Handitika? But I want you to see something here.
Brother Branham anoti, and here we are plumped down into millennium age. Zvino tiri pano tapinda muzviuru zvemazera. Anditi kamzororo guru iri. Almost the God, and God still remembers that sin. Mwari vachiri kurangarira chivi ichocho. This is the bride yema-Jews 144,000 andika. But pane chivi chakaitwa time ya Jeroboam back then nguva dzana Solomon anditi kumashure uko. But chivi ichocho Mwari ati kuchirangarira kusvika nanhasi, and they are not even counted in there. Havasitomboverengwa pamwe chete nevamwe ava. Just as sure as he remembers every good promise, sekurangarira kwaanoita chivimbiso yese yakanaka, he remembers every evil one too. Anorangarirawo zvakare zvakaipa zvose. Just remember. Rangarira. Taimbotaura last time ndikati kana uchitendeuka tendeuka kubva kumahombwe. Muri panzwisa? Takapa example Brother Branham pa discernment, this man akauya maybe airwara here. Zvikana Brother Branham ndiri kuona problem yako iwo haisi yanhasi. Ndeye patime yawanga uchiri altar boy kuRoma kwatwafana toenda pamberi pafata tuya. Hatizivi kuti maybe akabatuma wafa here tuchingwa toya kana takamwa wine aba hatizivi. But Brother Branham anongoti pane zvawakaita uchiri altar boy. Angatova mudhara. But chivi cheche achiri mufana chaimuteera. Anditika? So Brother Branham is saying here, this sin akaitwa back then, God remembers it. He remembers part like the cruelty of sin. Brother Branham, not Brother Branham, but the word. Paul achitaura kuti 450 years back then. But baba edu vanga under my judges. Anditika? But pawakasita ma judges ndo pakazouya Samuel ako anointa Saul. Samuel ako anointa Saul, it was around 500 years after ma Amalekites auraya ma Jews achibva ku Israelites achibva ku Egypt achienda ku Canaan. But after 500 years zvaita kunge pasisina, hapana Mwari chaacharangarira. But hakuna chakanaka chaonoita chinokanganirwa. And hakuna chakaipa chaonoita chinokanganirwa. Mukunzwisa? You might do good now, wotofa patange pasina chaitika. But the good chatanga blessing was kuchera kana mazukuru vevana vakushaitiko vana vakala muklasi havagoni, but zvavo zvikungofamba chii. Pane zvakaitwa nezisekuru zvakanaka, but Mwari haana kukanganwa. Aiziya nguva yacho azoita reward. Kwoitawo munhu anobva muimba yekuti everything the trend mamusho zvachingofamba, but mune zisekuru rakaita utsinye 200 years risina kuriwatwa utsinye hwakaitwa naMwari. Iwewe ndowapo muzukuru wacho after 200 years. Mwari obva arangarira kukanganisa kwezisekuru rako riya. Zvinhu zvotanga kuita mamire milongo muupenyu kuti ko chii? Kuti ndisekuru nibaba vangu here, baba vako havapo. Ko ndisekuru baba vangu havapo. Yotova nyaya yekuti vese ava varipo ava havatotomboziva kumashure uko. Ndizvoka? Ndozvotaura panapa zvakanzi God remembers the evil and God remembers the good. All right. So Brother Branham panoti panapa. Profita anoti pano. Israel under God's sheep. VaIsraeri vari pasi pempunzo. Goats and sheep. Pasi peropa remakwai nehwai. They did have a place as long as they was on the earth here. Vanga vane chinzvimbo kunyange vanga vachiri panyika pano. Their tribes was missing. Marudzi vanga asipo. Though Dan and Ephraim atachitaura vaya. Dan and Ephraim they could never be included. Vanga sikakwanise kubatanidzwa. When he called them over there, paakavadana the 144,000 they were missing. That's right. Ivo vanga vasipo. They are not even numbered in there. Havana kutomboverengwa pamwe chete navo. And Joseph and Levi is put in the place of Dan and Ephraim. Joseph na Levi wakaiswa panzvimbo paDan naEphraim. Now you can look at that. Zvino munhu ukwanisa kutarisa pane izvozvo. Right there it is before you. See? Izvo zviri apa mberi penyu mukuzviona. And here's God's promise way back there, hundreds and hundreds of years before that. Zvino iyi ndo imbiso yaMwari kumashure kumazana emazana makore tisati tasvika ipapo. Now what happened? Chii chakaitika? They were purged during the time of awful tribulation period. Vakaparadzwa munguva yekutambudzwa kwakaipa. Now if God is going to purge that virgin, zvino Mwari kana achizobvisa mhandara iyi,
that was a good woman, but she just failed to get oil in her lamp. anga ari mudzimai wakanaka asi angokundikana kuwana mafuta And murabvi he's going to rake purge her through persecution in there. asi vachazomuchenesa kuburikidza nepersecution. He puts them tribes right in there for the same thing and purges them during the time of tribulation period. Achaisa marudzi aya pamwe chete nemwenga uyu kuti avachenese kuburikidza nekutambudzwa. So Dan and Ephraim vanoshayikwa pamwenga chete, but marudzi wayo achadzoserwa back. Ukanoverenga Ezekiel 48 taigona kuverenga uchaona kuti all the tribes anenge akuverengwa ese ari 12, but because vakalamata mubvunzo kuti Mwari avadzose back, anditika panotova ne paging or persecution. So brother Branham is saying here kuti kana mwenga, not mwenga, kana mhandara, kuti unzi mhandara means mukadzi achiri clean, anditi akashayiwa mweya mutsvene Mwari hamupinze mudenga automatically, anotwa paged or anopinza through persecution. Yet haana chivi, imhandara, mukadzi asina musikanzwa, cheche isina tsvina, but haina mweya mutsvene. Mwari anotendera to pass through persecution. Ko iwewe unotova neupenyu hwaunozwa kuti unotova nema-issues unopinda through. That's why Peter akataura zvikanzi if the righteous are scarcely saved, kana vatsvene vachiponeswa shoma, where will be the sinner and the ungodly appear? Anditi ko vakaipa nevasingatende vachange vari chiri kupi? no wonder why Paul akazoti work out your salvation with fear and trembling. Anditika. Amen. All right. Any questions? Like we always say, if you feel like you've got something, even Chiparita, just lift. It's not preaching to share. It must be interactive. Anything that you feel like, no one seems a rock in the middle of talking, you attach it. So just like Jacob in the time of trouble. See? Jacob munguva yekutambudzwa mazviona. Jacob in the time of trouble, he had done wrong. Jacob munguva yekutambudzwa akanga aita chakaipa. But he went through the paging time because he had wronged his brother Esau. Asi akapfuura nenguva yekutambudzwa nekuti anga akanganisira hama yake Esau. See, he deceived to get his birthright. Munoona akanyengera kuti awane udangwe. But he went through a paging before he could have his name changed from Jacob to Israel. Asi akapfuura nemukutambudzika kuti azoshandura zita rake kubva naJacob kuenda kuna Israel. Which is a type of the order of God typed today. Zvinoratidzawo urongo hwaMwari hwezora nhasi. Munokwana kuti Jacob kuti abviswe from kuva zita rekunzi Jacob kuti anzi Israel, hazvina kungoitika nje. Panotova nekuremara kwakaitika pamurume uyu. Andinoziva akabva zita rachinjwa akunzi Israel nemafambiro futi aita sei paudyu akutatadza kufamba. Paging yatoitika papenio paya pakasangana neangel. Haana kungonzi hana wakunzi wanga wachinzi Jacob, wakunzi Israel. Akatobva ari in pain and akatozofa achirema, udyu yatokanganisika. Kusvika Bhaibheri inotaura kuti maIsraelites haatodyi mabhonzo epapa vachirangarira zvakaitika pana Jacob. Paging yakatoitwa in the natural. Handitika. So isusu semwenga, God also pages you. Aungopindi. We know that there is grace. Handitika. But paging andiri kutaura apa, it is the pain maybe that you feel. Kurwadziwa kwaunonzwa. Do you know what? There are things zvaunonzwa nyama yako ichidokwairira semunhu. Kusvika Paul anotaura kuti zvandinoda kuita handizvo zvandinoita, but zvandisingade. Paul anotaura kuti I am now a prisoner of the word. Handitika. Aitova nezvinhu zvaaishuva kana kuenda kuAsia kuti maybe friend yangu yakaenda kuAsia ndinhingi naningi, let me go on, tinoparidza ikoko kubhozi ndikurangara shamwari yangu. Ofuka kuenda ikoko, mweya waMwari obva wamutaura kuti no, obva waona vision munhu achidedzera kuti come to Macedonia. He was a man under shackles ekuti akanga munhu ekuti haachangoiti zvaanoda. Ende imwe paging inoitwa naMwari kumukristu, ukanoverenga 1 Corinthians 12, Paul anotaura of a man above 14 years. Kachita above 14 years means 14 years and more. Makore akanga acho waitaura. And I know of a man above 14 years who has gone to the third heavens. Angaenda kudenga rechitatu. Munhu aitaura akutaura in second part kunge akutaura umwe munhu. That's humility yanga aina Paul man. Yet it was him. But achataura kuti inini munoziva rimwe murume akaenda kudenga rechitatu. Takambotaura tikati denga rechitatu you should know kuti chi handiti. First heaven ndora tinoona reblue. Third heaven solar system, andika ma stars, Jupiter, ma whatever unoziva ndo third heaven.
second heaven. Third heaven is the heaven that we know. We are told to kudenga. But here he says, I know of a man. Zeni zvamurume Akaenda to third heaven. Andika. Brother Branham says, just as Tarisana Brother Branham, just after that verse, there's a verse in Otera H2. Anga to about Juniper experience. Akutotaura kuti I've sought God 3 times. tatsvaka Mwari katatu. Ndichiti Mwari abvise kurwadza kwemazisango. But Mwari akantaura kuti my grace is what? Sufficient. Ndo page ngati kutaura. Kuti pane zvinhu Mwari zvaanokupinza mazviri. Kuti uve mwenga zvinokuconstraina zvekuti wega uchitozoona kuti dai asini Mwari zvinhu zvandaikwasa kumira nazvo. But nyasha dzaMwari dzakandiwanzira kuti ndikwanise kuita contain this. Ndizvoka brother Branham akatongonetsekawo semunhu vaona na Oral Roberts vane muzvinhu mabuildings akanaka vakati Mwari these people ministry dzavo they were muted out of mine. Vakabuda mandiri. But onai mabudirira vaita kusvikira Mwari akazotaura no as for you I am your what? I'm your portion. Amen. Ndizvoka sister achitiri. Yes. Yeah. All right. Manzwa zvabvunzwa na sister. Anzi pamataura pamuprofita achiti God remembers the good and God remembers the evil. Zvikanzi the evil ndezvisina kuconfesswa ikanti wakazviconfessa but zvakamira sei? Asida kupindura pangatipindurei. Brother Makoni. Chivi ichocho chinotorangarirwa. Even tisingatauri pachiKristu. Ndosaka pachi vanhu vaona chizoti mushonga wengozi kuripa. Kana yakaripwa, mhosva yakatoparwa, but kana yaripwa inonzi yapera. So if the evil has not been remedied by your confession, it lives and God remembers it. Achina chadzima. Kana chatendeukwa chinogezwa neropa raJesu. Achisisipo zvinonzi as if you never sinned. Thank you. Munoziva brother Branham paimira vanhu padiscernment. Munhu ainge agadzisa upenyu hwake chiranga akauraya kumashure. Brother Branham anoti hapana chivi chandiri kuona as long chakaconfesswa. Achosvika manzi akauraya but because akaconfessa chivi chake brother paimira pamberi pabrother Branham vanga vasingachioni. Kota munhu anenge aita musikanzwa nezuro wacho manheru. Remember muningina brother Banks Woods. Brother Banks Woods vangwari mu Watchtower. Mwana wavainzi David pavakaita meetings yanhu vavaenda anga akaremara gombo rimwe rine polio. Zvikanzi brother Branham ata statement zvikanzi ndiri kuona munhu anonzi ningi ane mwana wake ane gombo rine polio is healed. Brother Banks Woods vangwari mu Watchtower. Mudzimai wamva ati David stand up anti pakasimuka gombo rake rakabva right. Ndibavatendoka. Munina wavainzi Lyle ndobva zvikanzi wakusiya chiWatchtower. Ndida kuona murume kuti chii chakaita kumukwauri. Hanzi paakasvika brother Branham akabva kutisenda zvikanzi ndinokuona iwo une mudzimai une vana 2 vasikana. Ati pandatasa mukoma wangu Woods Banks ndikati Banks aswataurira chi mupastor vako nezvemhuri yangu. Handa brother Branham ndaona kuti haasi kuziva kuti mweya waMwari uri kundiudza. Zvikanzi let me tell you something else. Iwewe nezuro wanga uri muhotera nemudzimai wemunhu iwowo. Ende uri mudzimai wemunhu wakaitirwa nyasha because murume wacho paakanoka door anga ane pfuti yanga yakatoloda aida kukupfura pakatozobuda nepahwindo paakano zviri kutaurwa izvi even mukoma wangu azvizive chero mudzimai wangu azvizive ndopakati who is this why chivi chisina kusvika muropa chiri pachena because that's why brother vaichiona badai anga akachitendoka brother Mwari aivaratidza chiri ichocho ndizvoka. So if you confess your sin chinosvika muropa handizvo zviri kutaurwa izvi ndezviya kuti une upenyu hwaunoziva kuti kana wagadziriswa ndokuti chero ukaita 50 years uita makore afamba achiexpire chinoramba chiripo. Chimonozosangana nacho on the deathbed wakufa ona zvinhu zvawakaita uchiri musikana tivala chuchechi twawakabvisa nhumbu dziya twakuchema pamberi pako but zvakaitika uchiri musikana watova chemberi but wakazvita usati watombororwa but zvinhu izvo zvinodzoka ndizvo. So the good that we do God remembers and the evil that we do kasazvigadzirisa Mwari anozvirangarira futi handiti. Nasi mukona kuti ndakachena handiti ndizvo. All right.
the background to it andika. There's a young man akangondifonera so ndiri kubasa kanzi brother ndida kukuonai mujaya. Kuti uya kuno kuzokanzi no andinoda kuuya kuno. Okay fine. Ndiri kubasa saka tonana nguva iyi kanzi tsvagai kuuya masikati ngati brother kubasa kwangu kune pressure. Ngatiwa nei weekend. Saka weekend ndada kumhanya futi kumissionary kwana brother Masuka kwana sister Masuka. Saka takatanga kufamba chitaura so ndikafuta ko anoti gari papi bozo ngozi kuti kajari kada kukuona panenge pane nyazi lokugadzirisa. Kumjaya hasoda kuti gari papi ko tikenda asala untingera nandozi. Chi. Tafamba handiso. Tazopinda mune imwe molso kanza muno mwari. Tsvagai sutu. Ndichitasa mujayo ndikati no mujayo manize mari achiripo akawanda unenge uchitoziya. Ndakabuda kuramba so ndikati no brother. But something chikataura mandiri kati brother makamboda kurambira futi sister chi heti. Kuti no chirikadzi amuna zvinhu zvakakwana but mweya waMwari ukaudza kuti musiyana nazvo handika. Saka neno ndakazongoti okay brother itaise kuda kwenyu. So that's why nhasi takachenoda izvo so Mwari avaitire zvakanaka. Amen. Ndeda kungoedhirawo patopiki yedu kuti zvakaitwa nemujaya uyu kunyange vazukuru vake vacharangarirwa naMwari. Tutenda Mwari. Amen. Yes brother. Tikati isusu sekta kumamcha kuti Mwari wangu unorangarira zvinhu zvakaitika even 500 years back. Saka then vandafunga kuti zvichida pange pane mazitateguru angu ane zvaakaitawo. Saka tiri zvatakaita zvinogona kurapwa ndinogona kureurura ndochena pamberi paMwari. Zvirova kuti ko zvinhu zvakaitwa nevamwe izvi zvinozouya here? All right. It's a question ngatisiye yakadaro nguva yedu yakwana ndini. Should we answer it or Pastor Kader? Can you close with topedza nemi muchibatsira amai? All right, tinotenda ndo inonzi condemnation by representation. Chinoita kuti uzobuda ipapo ndechekuti wakuzvidambura kubva kumadzinza kuburikidza neropa ratenzi Jesu Kristu. Iwe unobuda mumowezva iwoyo nekutendeuka wobva watanga kunamata. Saka panenge pachinzi condemnation by representation iwe unojambwa ipapo pozi uri pasi peropa reCalvary. Asi kune vese vasiri pasi peropa vari vedzinza rako zvinhu izvozvo zvakaitwa kare zvinovabata. Tanzwisisa ndini? Thank you Pastor. Can you give us a closing prayer? Baba wedu tinoda kukutendai muzita raJesu Kristu. Tinokutendai Ishe Jehovha nedzidziso yeshoko renyu. Amen. Tinokutendai Mwari matitendera kuva mukati mekereke ino mangwanani ano. Tinazvo zvikumbiro zvatinazvo, tinako kutsvaga kwatinako, tinako kushuva kwatinako Jehovha. Amen. Taikukumbira Ishe Mwari tichitiuya iwo musangane nesu. Yes Lord. Ishe wangu Baba patinovhara chikamu chino cheSunday School. Ishe wangu Baba tenzi Jesu Kristu. Tichikumikidza kunyangwe kuimbwa kwenziyo mukati meruoko rwenyu. Amen. Ngadzive nziyo dzichasweredza mwoyo yedu ichigadzirira pedyo kuuya kweshoko renyu Jehovha. Yes Lord. Tinonamata Ishe Baba, tinoda kuti kuparidzwa kweshoko kudzinge madhimoni. Amen. Kana pane mhepo dzinotitevera Baba, Ishe wangu dzigodzingirwa kure kuburikidza neshoko renyu. Amen. Tinonamata nokukumikidza mwoyo yedu kwamuri. Tibatsirei Jehovha kuzarura mwoyo yedu apo muchataura mukati muupenyu hwedu. Tinonamata nokukumikidza zvose mukati meruoko rwenyu muzita raJesu Kristu. Amen. Amen.